ñu waxtaan si greetings Gambia nuyu naa leen friends and family. It's been a long time. Géej na ma ne ko géej na Gambia géej na nuyu naa leen yéen yëpp nuyu naa leen te nama naa leen too ma ne ko te nama naa leen as well parce que géej naa fi ma ne ko géej naa fi dama ñëwoon tey rek pour waxtaan quickly parce que xam naa ne géej naa on Facebook géej naa bokk si suñ national discourse waxtaani Gambia géej naa si te ku ko ñeme woon laa nag ma ne ku ko ñeme woon laa nag ku ñeme woon Gambia waxi Gambia laa waaye xam nga rek daf dee come a point where dang dee bugg a just xam nga rek take a step back and bàyyi Gambia or bàyyi ñeneen ñoom tamit ñu jël because ñun ñëpp dañ am nakal tuddaati dañ am a share ku nekk tam am nga sa warugal si Gambia so and I think ne man suma boss xam nga daf ma dee mun parce que duma ko dee mun a muñ parce que Gambia dafa nekk duma ko dee mun a muñ because Gambia dafa nekk si situation boo xam ne dafa daw yaram and neexuta muñ te su nekkee ne dangaa nekk di voice sa opinion dinga am ñu nga xamee ne xëj na dinañ la si mere because ñoom they don't want to see the bigger picture buggu ñoo gis the bigger picture dañ bugg a gis rek ne xam nga ñun yëpp ñu sort of like nangu or accept what is happening and then just get on with it and te loolu noonu it's not a way to move or to go forward when it comes to dëkka because dëkka ñëpp mënuñoo bokka ñun ñëpp ñu bugg a keena ñun ñëpp mënuñoo bokka bañ ñëpp comme man ni ma buggutee government yi legacy that's the same way hey Jalika suma sis nuyu naa la waaye it's been a long time ma ne ko it's been definitely a long time you know but it's a really good feeling Jalika you know it's a really good feeling taking time off and just focusing on yourself and doing you dara daaxut ko ne soo ko dooree nag du dee easy waaye after a while you kind of get used to it and definitely man ko enjoy there is nothing like it mënuma la explainal sax how much fun laa nekk di am without being on Facebook you know yes comme nu ma ko doon waxee rek dëkka ñun ñëpp bugguñoo bokka bugga ñëpp mënuñoo bokka ñu bañ ñëpp comme man ni ma buggutee legacy and his government you know or legacy si boppam sax laay wax because man legacy laa amal moom laa amal affaire awma affaire ak ñeneen ñi really missed you I do too sis honestly you know yeah so man legacy laa amal problem awma kenn personal issues why it comes to a point where Daniel Jabi thank you waa baax na it's a good at least some people starting door nañ di ma faate and that is good you know yeah so comme ni ma ko doon waxee rek xam nga man amewuma legacy la amal problem man awma any Gambian problem whatsoever you know so wante soo gisee léegi or time boobu noonu maa daan was yëfi Gambia and maa ko dee jël too personal because maybe it was my first time xam nga stepping into Gambian politics parce que man wax dëggaane yàlla man xaw ma si fi politics si Gambia nothing absolutely zero xaw ma si dara parce que man time yi Yaya Jammeh laa xam in as much as ne Jawara foofu la ma fekka waaye bu Yaya Jammeh bi the brutality and xam nga naka lañ ko dee waxee the disadvantages and all those yum doon jël on people and daf ma daan def bi nga xamee ne dama kind of like push myself away or distance myself away from Gambian politics and I'm sure ne most people tamit foofu la woon noonu la fa demee woon time Gambia and Jammeh waaye buñ amee this nakal tuddaati new hope for Gambia and ñun ñëpp ñu participate every single Gambian participated in the Gambia that we have today so dama ko jël personal because dama feel ne lum bon suy benn hello sax wax naa ko si so it was really important pour man tamit ma def suma bañ
or ma def suma dissatisfaction or su dara di xew loo xamee dama feel ne this is getting too much or is like where are we going with this daf ma defoon ma feel like ne dama need to raise my voice and scream on top of the mountains pour just get Adama Barrow to listen because dama feeloon ne yoon bu mu doon doxee pour man dama ko gisoon long time ago xam nga parce que nit ki maybe tamit some people duñ dee tell a gis certain things waaye man dama nekk koo xamee ne I'm a very dama observant dama dee bàyyi xel si lu bari dama dee xool nit dama dee study nit in as much as ne that's not my field I've not learned anything about that wante ku maybe suma maam moo ma yar so obviously dama dee bàyyi nit xel dama dee bàyyi tànka bu nekk dama ko dee bàyyi xel so pour rek bu ma am lu ma better so am na certain things moom you it's not in your control so yooyu moom fu mu jaar mu xew in your life because doo mun a watch out on everything di nga mun a bàyyi your guards down on certain things and certain things you pick up from so with Barrow or legacy parce que man noonu laa ko dee ooyee dama teel a gis legacy for some reason dama ko teel a gis from a long distance so loolu noonu daf ma defoon ma panicky daf ma defoon ma feel like you know what how come kenn gisul lii or how come ñu gis lii bariwut so daf ma daan def ma feel frustrated and feel like you know what I wish ne people can see exactly ba pare just to take you back bi ma demee woon Gambia one time. This was actually when I met Ismaila Cisse. Parce que man duma ko oye to Dr. Ismaila Cisse la ko oye. When I went to Gambia, be mako meeton. So my first meeting with Dr. Ismaila Cisse, I meet one of Adama Barrow's people at the village. So Fanani village la tuda, where all these Gambians nyunje dem si bena place si Boris Senegambia or Boris Senegambia la. So madam fa mata sefa one of Adama Barrow's people. Kunyo oye something singate you singate or dama fati singate la santa dal something singate and I think that he was Adama Barrow's youth movement people see youth movement tambi sila bokon so he pulled me aside munema time bubu nunu actually Usainu Dabo and Adama Barrow, they were still going on or things were starting to go pear-shaped between the two of them. So Momo Oma, Buma de me fofuno man ma Ismaila Cisse, Mo Oma, Hamga, or you must astaghfirullah, it was in order. In Togon around the table. Ansu, thank you, Daniel Jabi, Ansu Singate. Yeah, Ngi Togon around the table in at the village, Ansu Singate mu jail my attention. Munema, no, you know, Fatima, deme hamga aferi Adama Barrow and Usainu Dabo is the problem. Time being, nothing has been said or nothing has been like way out there. Come maybe like recognition being hamne problem amna time bobu no I'm again a good maybe to the point where everyone kind of knew the problem amna but tanki problem mung don dox time bobu no sen tanki jamfa bi legacies jamfa time bobu no mu start di jot so munema you know Adama Barrow ne good problem Adama Barrow is really nice and the fani na so ñu ñoko wara support because of hamga Usainu Dabo is the problem start wax mu wax for quite a lot of things but negative stuff about Usainu Dabo hamga so to me lolu yefi betrayal la tanka bum do here one was no obviously mom suma don wax lolu that means ne Adama legacy ñon Ansu Singate and so on and so forth ñom ñep tok nañ ci table ñu def sen jamfa business already on the table which kind of took me aback because I'm thinking you know what someone ko xamé ne yow yaangi joggé ci parti bo xamé ne mom mo la defar parti bi mom mo la defar parti bi mom mo tax tay ñuy wax Adama Barrow so gisé Adama Barrow tay ñep diko Barrow yala UDP mota hamga if it wasn't for UDP Adama Barrow du don am why tamit su nekkee ne moom tey Adama moom ñoon UDP dox nañ ba dox léegi mënatut a neex because of moom dafa feel ne jël na advantage the fact ne people were saying ne Usainu Dabo wax na ne du wàcca till after the 5 years and after the 5 years ñu bari mer ne okay Usainu Dabo yow yaa wax ne Adama Barrow du wàcca so therefore ñun tamit dinañ ko support okay, fair enough. Man, I wasn't going to go for that because I'm feeling law finjuge the family want to the point where hamne what do you negotiate nakal to dati certain things
di def ñuy mel ni comme ne xamuñ ñu ne xaw ma naka am na nuñ ko dee waxee si olof dama fàtte su la something su la dara def nga ragal su la dara defee nga ragal soo ko séntuyee somewhere danga war a ragal so man pour man tànka yu Adama Barrow doon doxee dama feel ne waruñ woon a negotiate as Gambians ñu put our guards down and just bàyyi ko pour moom mu dox lim feel ne moom moo woon necessary because at that time doole bi si citizen si la nekkoon so ñun suñ taxawoon ne ko Adama Barrow dëgga ne yàlla dëgga la Ousainou Darboe wax na ne doo wàcca waaye waxtu wàcca jot na danga war a dem or after 5 years bi ñu ne ko fi mu nekk nii contract bi jeex na danga war a wàcca ñun ñoo nekk doole bi Adama Barrow is just someone who is governing the country because ñun dañ ko jox dénka ko pour moom mu reclaim ñu say in things ñun waxuñ ko woon ne ko dañ bugga nga nekkal suñ président kenn waxut Adama Barrow dañ bugga nga nekk suñ président because ñun ñëpp xamoon nañ Adama Barrow's incapabilities ñun ñëpp xamoon nañ capacité am ñun ñëpp xamoon nañ his incompetence ñun ñëpp xamoon even before mu toog bi mu doon toog ñun ñëpp dañ daan wax di kii kan la kii ngeen baalal ma si wax bi waaye kii ku ñara di kii xam nga I'm not saying it to be disrespectful wante those were the things that were said man loolu laa wax xam nga dama ko bañ ba certain people dama leen call ma ne leen ne hey kii ban façon kii kan lañ ñu isil nii who is this xam nga kooku mu ne ma non xam nga relaxal soo demee ba am ñoon Ousainou Darboe ñoon Halifa Sallah de so on and so forth si this group then na nga dalal everything will be fine man ma jël that promise man ma jël that ne okay you know what comme que Halifa Sallah mu fa greetings Kozo comme que Halifa Sallah mu fa then ma and ñun Ousainou Darboe then dinaa relax am naa all right to be kind of naka lañ ko dee ooy hopeful man lii laa gumoon so Adama Barrow ñëw na toog na Gambia jox na ko 5 years 5 years bi neex xaalis bi bari enjoyment bi neex tukki lu musta def moom moo famille am guys start di ko def xam nga lu mu bugga is free lu mu bugga lekka free fu mu bugga dugga free xam nga moto yi people wàccaleen tali bi président baa ngee ñëw jabaram a ngee tukki fu ko neex ñu ngee dugga plane yi seen private jet yi life started becoming so fun guy feel ne waaye lii de neex na lii moom dof rek a fee wàcca guy start di doxee tanki bukki tanka yoo xamee ni loolu noonu tanki jamfaa la it's a betrayal loolu noonu is not fair on us because ñun teguñ ko fa woon pour loolu te moom daf ñu promise woon ne moom 3 years la faa am moom xamul si fi governance nothing moom du politicien xam nga nit ki doo dee faate te góor danga war a moom sa baat góor waruloo nekk goradi nga lekka li nga wuccu o déggal nga li nga wuccu nga lekkaati ko simply because of ne yow danga feel ne yow danga am fayda o danga uppaniti fayda Uncle Matar nuyu naa la xam nga so pour man dama gisoon loolu noonu yëpp mu make ma feel so scared of him number 1 ba pare number 2 buge bi nekkoon si legacy man dama ko teel a gis because soo seetlu yee koo xamoon ne yow fi ñu demee di la jox $150,000 dépense Gambian bi $250 sax fogu ma ne ñu bari dañ ko dee lekk dépense seen biir kër yi o suñ ko lekkee tamit duñ reer or something like that so yow ñu laa jox $150,000 every single day Adama Barrow loolu la moo lekka Adama Barrow sampa mankama kunda jógee foofu noonu lately maa ngi dégg about the kër buñ ko jox justice xawma chief justice property bu nga xamee ne loolu citizens yi ñun ñoo ko moom Adama Barrow dem jël loolu noonu dugalante ko Amat Bah jox ko because moom dafa feel ne moom he's entitled to it Adama Barrow lu la Gambia defaral legacy fi Gambia jaar ak yow ak liñ la defaral ak yow sanga biñ la sanga Gambia daf la sanga ba nga set wecc def leen ngeen nekk nit ci suñ biir yow yaa sa family bi ngeen bugg a jël everything chief justice bi mu jox la suñ nga ne yow retirement home nga bugga Adama Barrow yow lu la Gambia di jox sa dépense warut la yow lekka naka courant fay warut la yow mbindaan warut la yow watchman warut la yow essence warut la loo bugga Gambia mu ngi ekkati di la ko jox benn tey doyluwuloo yaa ngi bugga nekka Yaya Jammeh style you want to own everything te gis nga nit ki soo buggee yëpp dangaa ñaaka yëpp xam nga te waxtu waxante dëgga dafa war a jot suñ biir
ñuy waxante dëgga suñ buggee gis dëgga ñu dox dëgga Gambia mun a nekka dëkka boo xamee ne dinañ ko mun a respect future generation bi dinañu mun a xool with respect because ñun ñooy kilifa ëllëg yi te nit ki sooy dox nga bugg a sa doom yi ñu respect la dañ koo gis ni nga ko doxee ngay dox dëgga di ko wax nga miin ko waaye Adama Barrow Gambia jox na ko yépp amul dara luñ desalal Adama Barrow jox nañ la kër dem nga ba sampa sa mansion Mankamakunda loo xam ne legacy bem dee du doon musa am lu mel noonu in his lifetime if it wasn't for presidency añ leen waxante dëgga su nekkutoon presidency Adama Barrow du musa am Mankamakunda let alone ngay wax ne yow da nga bugg a retirement home demuñ jël si kër yi nga xamee ne hit na yooyu noonu we can give it to you and even maybe turn a blind eye waaye yaa ngi dem di pick nga ne yow dañ la war a jox o Amat Bah o xaw ma naka la fa taaju yee ba yow da nga am justice suñ chief justice residence bi nga ne yow foofu nga bugg a nekk sa naka tuddaati sa retirement home loolu doyut Adama Barrow nga dem si suñ assembly bi gars yi nga ne leen ne yow da nga bugg a pour ñu jox la naka because yow laay wax xaw ma naka la fa taaju yee waaye man Adama Barrow laay wax because suñ ko waxee yéen ay moom war na moo wax ne lii de mu ngi bugg a uppa lii dafa lii uppa na lii nekkut lu right it's not fair on the Gambian people waaye nga bugg a pour ñun ñu jox la naka tuddaati soo retire yee Gambia di la jox dépense di la jox plane yi ngay naaw di dem holidays yaa sa jabar yi how much more do you want from us Adama Barrow how much does legacy want from the people yow da nga bugg a yow ban président moom moo am naka nga jógee from presidency Barack Obama mu ngi noonu in America xaw ma lan la ko America di jox wante nekkuñ di ko jox su own private residence am ne ko soo wàccee retire yee nga am kër bii niin o soo paree yee yow yaa the next president di ngeen share almost the same type of salary ba pare yow dañ la war a jox chef dañ la war a jox toogakat dañ la war a jox security dañ la war a jox lii dañ la war a jox laa how much more how much do you want from the Gambian people Adama Barrow how much la Adama Barrow bugga ñu laa nekk di la jox Gambia di la jox Gambia di la jox yaa ngi jël suñ xaalis bi yéen a ngi sàcca num leen neexee yéen a ngi sàcca num leen neexee yéen a ngi destroy suñ dëkk bi num leen neexee yéen a ngi jox contracts yi to different type of foreigners people waxuma ne foreigners yi they don't deserve man foreigner laa si dëkki jàmbur waxuma ne foreigner needul pour am certain things there waaye ni mu fa taaju yee ñun ñëpp xam nañ ko yéen a ngi jël suñ alal bi yëpp di ko pisir pasaree di waste away di sàcca ñoon Amat Bah man damaa name all of them ñoon Amat Bah whoever is a minister Gambia ñoom ñëpp a ngi sàcca seen jabar yaa ngi nekk si jàmma everyone is enjoying the national cake as far as this government is concerned how are you better than Yaya Jammeh besides the killing how naka la Adama Barrow mun a amee lii yëpp si Gambia bi ñun ñu ngi toog foofu noonu rek di ko ko jox but the funny part is in as much as ne moom mu ngee def destruction to us Adama Barrow mu ñoo yaaxa waaye si biir yaaxa boobu noonu si biir yaaxa boobu noonu ñun ñu ngi si biir yaaxa boobu noonu ñun ñu ngi am reesuñ boppa because li moo def yëpp su ko defee yee ñun dañ dee nekk foofu noonu di ree di wax ne UDP la booboo ma dee gën a rey ma dee suñ fogee ne UDP lañ ko dee def boobu daf ma dee rey ma dee because dama dee feel ne kan in their right mind yow nga am 5 common sense si generation bi nekk nii 2024 nga am a leader buy def destruction in a country yaa dëkk bi sàcca bi security bi suñ alal bi finances yi inflation yi ñaaka courant bi ñaaka ndox bi ñaaka lekka bi suñ njaboot yi drugs yaa ngi rey xale yi ñu ngi dugga si back way bi di dem ñu ngi gën a dee si mbedda bi yow yaa ngi am sa ñoon Mohamed xaw ma doomam bi Mohamed la tudda xaw ma ku nekk America noonu doomi Fatou Ba bi mu ngi America di study yes ñoon Fatou Ba ñu ngi toog seen state house boobu noonu taal seen AC yi 24 hours ñun ñu ngee dee ñu ngee soona Gambia yéen a ngee tàccul Adama Barrow every single day because of what ngeen ne like leen UDP
You don't have to like UDP. Man waxuma ne da ngeen war a like UDP, waxuma ne da ngeen war a support UDP, waaye da ngeen war a start di think really from your brains rather than di def mel ni comme ne ñun amuñ boppa, because yéen li ngeen naa def is destruction, and nekkul destruction ne dafa am si ñun rek, yéen a ngeen destroy the future generation. So leen bugutee Ousainou Darboe o bugu leen UDP ngeen votal Halifa Sallah. So leen bugutee Halifa Sallah yéen a ngi am someone called nakal tuddaati Essa Faal. ngeen jox people that you know ne these people at least mun na ñoo dimbali, waaye ku come out completely mu ne la ne man munuma, man xawma dara si government, xawma dara si politics, xawma munuma read. Adama Barrow munut read. Adama Barrow amut understanding. Adama Barrow amut clue. There is nothing in his brain. Hanga, dama dey feel so embarrassed. Adama Barrow man munatuma ko hol. Neku ne dama ko bañ on a personal level. Man doomi julit la, man nit la. I don't hate him. Why dama feel ne bugut ñu. Parce que suñu bugoon du def lim nekk di def. Fim ñu jëlee nu métier ba pare moom still mu ñoo abuse, because mu ngi jël constitution bi, mu ngi jël the power of his leadership, because president la, mu ngi use all the tools that makes him untouchable, mu ngi ko use against us. That is abuse. waaye ñun bentee mënuñoo gis loolu ñu ngi ko xoolee ne mooy na UDP mooy na yu dinga nit ki soo nekkee di rey in the end after yow sa boppa nga dee rey, because problem bi nekk di am nii is not just stopping with UDP. sa dépense bi soo demee si marché bi kañ laa doon waxal fanaa suma raka laa doon waxal barki démba or some time ago mu ma wax ne one kanja benn kanja is $10 si Gambia, benn kanja. That is ridiculous. Loolu make good sense. Añ leen waxante dëgga. Adama Barrow liñ ko may doy na. Adama Barrow lu ko Gambia jox doy na. Adama Barrow taranga bim am si biir Gambia doy na. Li nga xamee ne bem dee moom moo family from head top to bottom. Kenn munu ko fa woon a am si ñoom bañ dee du doon mun a am. Because presidency loolu noonu naka tuddaati 1 in a billion moo ko dee am si dëkka. Neku nekka mun a nekka president. Waaye your circumstances tax na yow nga am opportunity to become a president in Gambia. Am nga 10 years nga ne still doyut. yaa ngi bugg a jël yaa ngi koona suñ constitution bi yéen a ngi def seen kijir kajar yi trying to jaxase everything, trying to make us feel powerless, trying to manipulate the situation. People like ñun Ismaila Ceesay taxaw fale na le koo demoon ku taxaw di wax ne Adama Barrow xamul dara kooku taxaw tey di dugga si that government nga xam ne then we have a major problem. ñu waxoon against Adama Barrow yëpp dem si Adama Barrow tey won na leen ne ñu ngi am major problem si dëkk bi, because suñ stoputee li nekk di xew ñu put our foot down and come together as people, as a nation, ñu stop this abuse coming from Adama Barrow and his people. Gambia man gisuma fan la ñoo dem in the near future. This is really scary. Te dañ war a put our differences aside. You start to think like matured people, because ñun ñëpp dañ am kër te kër yi am yëpp dañ fa am ay njaboot. So ku nekk sa kër danga fa am responsibility pour mun a toog sa njaboot bi nga wax leen dëgga pour ñu mun ñoo génnee si this drowning naka la motion bi nekka fi nekka di dem at Adama Barrow. Suñ dëkka bi yaaxu na fi nekka nii. Dëkka bi nekka tu dëkka amatut respect. Suma xoolee Sénégal dama dee feel so sad for myself, because dama feel ne xoolal fan la Sénégal nekka tey. Sénégal li leen fa teg is not just because of ne dañ selfish. Maasi Ousmane Sonko bi wasn't selfish. Te Dombaay xawma Dombaay la tudda xawma Fay, the president there right now, gis ngeen lim nekka di def si dëkkam bi within 6 months or 8 months. How long has he been a president? Within a very, very short space of time, xool leen lan la Dombaay ak Ousmane Sonko nekka di defaral seen dëkk bi. Loolu moo la woon ne ku pare pour dimbali sa dëkka. Yaa ngi am the tools, yaa ngi am the money, yaa ngi am the support
Adama Barrow fuñ nekka moom tey waruñ fa woon a nekka moom waaye blame ma ko su Gambien bi dee wax ne Adama Barrow munut xamut naka tuddaati lu tax ñu ngee sonda nii lana ta defut lii I'm thinking like why are you even expecting anything from someone who is clueless why lu tax Gambien bi lu tax yow yaa ngi expect ne Adama Barrow dina change your life when you know that the person that is in charge of everything Gambia is clueless ba pare dafa buggee Adama Barrow dafa buggee Adama Barrow dafa añaan Adama Barrow dafa soxor dafa bugga da munu lu ma dee bugga wax su ma ko waxee dafa sound like I'm being disrespectful waaye li ma leen a wax ni yépp si Adama Barrow la nekka te bentey Gambien bi munuloo koo gis te mu ngi abuse the people bentey because foo demee ba ñoon Ismaila Ceesay ñoon Momodou Sabally fi mu nekka nii everyone is panicking because dañ feel ne suñ demutee foofu boy du easy de the next 5-10 years fii du easy de ñoom ñëpp ñu ngi start di daw di dem te da moo ñëpp a ngee dem da moo ñu ngi lose hope because loolu is not good for us as people because tey people like ñoon Ismaila Ceesay ñoon Momodou Sabally ñoon Talib Bensouda ñoon Yankuba Dabo ñoon Rohey Lowe ñoon Essa Faal these are the young politicians for Gambia ñii ñoo ñu mun a yóbbu somewhere because ñii ñoom ñoo amee the future generation pour ñu mun a génnee Gambia si lim nekka why did it instead ñu ngi start di daw di dem si ñu ngi well waxuma Ismaila Ceesay and Sabally laa nekk di wax ñoom ñëpp ñu ngi start di dem si Adama Barrow before you know it another portion dina dem si Adama Barrow te lii ñun dañ ko war a bañ the only way ñu mun koo bañ moo nekk ne ñu put our differences aside ñu gis Gambia for Gambia's sake ñu xam ne contract bi ñun ñoo Adama Barrow wasn't meant to be this long why it happened to be this long film nekka ni the only way to do it moo nekka ni ñu come together ñu def lu nga xamee ni moom lañ war a def pour won ko ne ko Adama Barrow doy na lan nga bugga Adama Barrow dafa bugga toog Gambia for 20 years si koo xamee ne you are clueless koo xamee ne xamuloo dara nga bugga toog Gambia for 20 years as our president simply because of ne you can ñu ñoo war a téye loxoom bi ne ko hey danga bugga kong waaye doy na fi mu nekk nii is enough li nga bugga ñun tam dañ ko bugga ñun tam dañ bugga toog si suñ kër yi ñu am courant 24 hours ñun tam dañ bugga dem si marché bi ñu jënda suñ muntee jënda full xar sax wante ñu jënda som tuuti xar dañ bugga dem si marché bi ñu jënda jën yu baax dañ bugga suñ doom yi mënuñoo dem America dem school comme Fatou Ba doomam bi oo nekka Marina International oo nekka Civic International but dañ bugga suñ doom yi dem si school bu baax but why is it so difficult pour Gambia ñu come together ñu stop this pettiness that is within us ñu behave like matured people and protect the future of our kids why ñu fa nekk di defend Adama Barrow with the constitution what is there for the people then xanaa Adama Barrow moo nekk the only Gambian and why is the constitution always there to protect the president and not the people why ñu war a rely on the National Assembly that is not there for us and always ñu ngi ragal people are panicking di wax ne lan moo nekk luy xew su Adama Barrow naka su suñ members of parliament bi suñ demee with Adama Barrow nag ñu ngi ragal ñu ngi panic man if I have billions of me or millions of me trust me there shouldn't be any reason why anyone should panic because the dollar is in your hands so leen bugutee lu nekk di xew Gambia yéen ñëpp ngeen dem si National Assembly bi ngeen dem si parliament bi ngeen def lan la Kenya nekk di def ngeen def lan la Sénégal def why should you even ask for permit di ñaan permit di dem si police yi ñu leen a jox permit pour ngeen dem di def seen protest niidu leen a protest niidu leen permit si situation yoo xam ne is between your life and your death and life xaw ma life and death niidu leen ko da ngeen war a groupe ngeen def seen waxtaan yéen yi neen ngeen def seen comme nakal tuddaati concerned citizens luñ nekk di def
ngeen génn in your numbers ngeen génn waxtaan leen ko suñ easy wutee sax ngeen dem si Adama Barrow ngeen dem State House ngeen won ko ne ko Adama Barrow bul ñu yàpp moom su nekkee ne moom dafa bëgg a toog mu abuse the Gambian people take advantage of the Gambian people take away everything you want people to give you Adama Barrow da nga bëgg a kër Adama Barrow dañ la war a jox lii Adama Barrow dañ la war a jox lali how much more do you want from the Gambian people how can we keep on giving one person everything when the rest of us are dying how su munoon sax mu tane so Adama Barrow among any clues dinaa wax ne even 10 years biñ ko jox nii okay it's fair because at least I'm not something that is going on up there but someone who doesn't have a clue amul nothing that is happening in there lu dul nelaw ak xaste yu bari and di nekk di wax nonsense to Ousainou Darboe loolu rek la nekkee Gambia du wax dara lu am fayda a politician a whole president amuloo nothing to talk about with silly things and pointing fingers and di wax bem dee bem ni Adama Barrow yow rusuloo ragaluloo ñi dem ba def la président nit ki dangaa am rus nit ki dangaa nekk gor yow ñi la def président ñi tax tey ñuy Adama Barrow ñuy tax tey ñuy Fatou Bah ñuy tax tey di wax ay Sadio Mballo ñooñu def la président yow amuloo moo tax ma ne la kuy ragalal Adama Barrow kuy ragalal legacy because nit koo xamee ne yow dangaa fàtte démba kooku jaruta def nit Adama Barrow du nit bëgguma wax yene yi muy sound disrespectful waaye du nit foofu laa mun a em Adama Barrow du nit góor doo dee def yene yi góor sa yaram dafa war a daw mu gàcce bu mun laa rey di yene yi warta génn si gémmiñu góor yow nit yi ñoon groupe bi Ousainou Darboe UDP def la président yow rusuloo yow ragaluloo yow fàtte nga ne barki démba yaa ngi si seen jambalastik yi di sol sa fanti yu oos yooyu noonu fanti yu oos sa 3310 téléphone yooyu noonu nga xam ne depuis 1989 la ko ni ci am yow nga taxaw si plateforme nga ne yow da nga wax ne duma wàcca ba Adama Barrow ba Ousainou Darboe mu dee ma dem ma seet na ma gis ne suli naa ko xaw ma suul naa ko Cheikh Tahar Njie I love you more STN nga taxaw foofu noonu ngay ne danga xas Ousainou Darboe yow rusuloo yow ragaluloo yéen Gambian bi ngeneen yéen kooku ngeen jël ngeen def ko nit kooku ku jara ragal la nit daf science nit daf la war a woon nit doxinam waxinam ni moo waxee ni moo doxee lim actionam daf la war a woon kii nit kuñ jara téye la oo nit kuñ war a bàyyi la waaye because of politics because of ñaaka déggoo because of disunity because of immaturity, because of certain things yoo xamee ne may good ben sense mu ngi hold Gambia back for 10 years nearly. Why should we punish ourselves with one person koo xamee ne amul clue, not in a million years? If this was maybe, let's say about 20, 30 years ago, time Jawara. Dama indi Jawara rek ma génne even Yaya Jammeh because dama believe ne Yaya Jammeh daf ñu def ñu feebar as people. Dictatorship daf day génne lu bari si nit. Dictatorship daf day def nit du dee nekkaati nit because sa mental state du dee baaxaati comme fi mu war a nekka du fa dee mun a nekka. Hit na su ma nekkoon Gambia all this while I'll be thinking the same way because of suma mindset bi du mun a jógee from that trauma that I've been through for 22 years. Waaye hit na li ma nekka Europe dafa def ma dee gisee in a different view. Waaye doo mun a jógee si trauma bu nga xamee ne ñu ngi fa imaginal time Jawara back in the days when nit woo nit time bi nit nekkee nit because ñun time suñ generation bii neen ñun duñ ay nit dañ bari ngeen baalal ma si wax bi waxuma ko to be disrespectful waaye dañ bari ay jaam dafa bari suñ biir dañ bari jaam xam nga waaye time boobu góor dafa important góor dafa important si nit ki amuloo dara lu dul gore yaa dafa important man moo dina gore yaa moo maa rey ma dee
because man góor laa man dama dee rus man dama dee rus dama dee bañ nga xoolee ma bëti tey ëllëg nga xoolee ma beneen bët nga kii moo fi defoon lii kii moo fi man loolu du ñemeñu ma ko te suñ maam yi noonu lañ meloon moo tax dañ daan dee because of rus daf leen daan rey waaye léegi ñaaka jom bi si suñ biir is destroying us because Mercy Ismaila Cissé yi Mercy Modou Sabally bi xoolal nu ñoo demee I'm just using them as example. That doesn't mean that they are the only two that is nyaka jom or doing the jam ya stuff. Lulu dafa rey nit. Why def send the wrong message to our kids because suñ xale yi suñ gisee ne nit ki de mun ngaa wax loola neex ba pare still people would love you. Mun ngaa jamfa and people would still love you. Sula neexee sax nga sàcca people would still love you. Sula neexee nga tapale people would still love you. Sula neexee lu la neex nga def people don't care. Di nga ñaaka jom bu bari baaxut si nit. Ñaaka jom bu bari baaxut si nit. Nit ki danga war a am jom naka rus du jom nit ki danga war a am rus soo dee rus daf la dee guide because daf la dee stop from nga def loo xamee ne dafa def ayda mu nekk xaste si yow o mu nekk xaste si sa mbokk yi waaye loolu dafa jeex si suñ biir baree tut te man gore yaa moo maa rey ma dee daf maa rey ma dee su ma doon lekka suufi Gambia bi sax dinaa lekka suuf waaye duma ever toppa Adama Barrow because man nit ki doo ma toroxal man maa laa toppa waaye loolu moo nekk Gambia and that's very very sad te time yi Jawara moo taxoon time boobu noonu maam yi dañ daan wax hey lii soo xamee rek nga gis nit yi gàcce bu leen dee toppa waaye léegi ñaaka jom is like a fashion nit yi dañ ko dee sol as mbuba ngay xool nit yi si biir bot kenn du dee rus man yéenay su ma dalee damaa rus ba dee si dugga si ron lal bi damaa dee ba dugga si biir ron lal bi because man góor laa man noonu lañ ma yaree man dama am principle moo tax mënumaa dema ñëpp moo tax mënumaa àndaa ñëpp because man dama dee am yoo xamee ni soo ma ko defee rek oo ma gis ko si yow rek dama dee put myself away from you parce que man dafa am ni ma dee doxee te ñun noonu loolu bariwut si suñ biir anymore dañ dee ñun instead dañ dee tàccu façon nit ñooñu noonu maa si Adama Barrow bi dañ leen dee tàccu ku nga xamee ne fenal nañu tappale nañu sàcc destroy na suñ dëkk bi jaama bi Gambia amoon imaginal 2026 ñun jaama buñ amoon suñ biir as people xool leen loolu noonu su nekkoon ne tey loolu benn tey mu ngi si ñun ñëpp ñu continuer di dem noonu imagine leen tey fan la Gambia doon nekk tey suñu Adama Barrow joxoon promise bi mu ñu jox ñu continuer ñu start a new foundation for Gambia think about it loolu fan la ñu doon yóbbu by now we would be on another level tey Sénégal di ko ñu ñooñee suñ inflation bi xaalis bi pound bi dina doon delluwaat time bi ma doon xalaat bi ma doon jógee Gambia pound bi was $15 or one pound to $9 waaye Adama Barrow mu ngee destroy mu ngee jël mu ngee destroy mu ngee jël mu ngee destroy mu ngee sàcca moo gaayam yi and bente ñu ngi leen a tàccu simply because of ne we don't like UDP what a shame Lamin Job na ma naa la maa ngi si dëkk bi nag ma ne maa ngi fi de opal ma ne ko maa ngi fi de di toppatoo suma soxla nuyu naa la you know dafa sad fi nekk dafa daw yaram te bente ñun mënuñoo reflect ñu gis loolu noonu te soo gisee Adama Barrow ni muy waxee ni moo waxee ma start di move on away from Adama Barrow because wax naa leen ne sàccakat la wax naa leen ne dafa buggee wax naa leen ne baaxut wax li yëpp lu ma musoon a wax la de xëy na ni ma ko daan waxee dama daan wax ak mer ak anger and of course dama war a mer because dafa métti duñ jógee si 22 years of dictatorship ñu jël dëkk bi ñu jox ko koo xamoon ne fogoon nañ ne moom dina ñëw mu yërëm ñu mu def li mu war a def kooku ñëw di ñu destroy even more so hey Ami Baawo nuyu naa la sis xam nga dafa métti so moo tax maa daan mer di waxee ni maa waxee
Why so to any citizen ku buga sa deka nga stand by the truth amud na feha ni ma waxe non nga wara waxe because so buge sa deka da nga wara wax mu nga min ko mu joge nga tibé ko ci sa ron xol bi fim neka parce que xam nga ne sa deka su baxé sa doom yi ñoy teranga is for your kids. I'm not speaking for me. Suma de waxuma about me anymore parce que man matna magetanguma nak to that point why matna fim nekk ni when I think of anything suma doom yi la de halad I think about my family, my kids, the next generation. Ñu jox leen hope. Why ana hope bi? I missed you too, Lamin Job. You know, ana hope bi yëpp dem na. Adama Barrow diminish na yëpp. Fim nekk ni ñu ngi nekk si place boo xamee ni xamuñ ndax dañoo dem si kanam xamuñ ndax dañoo dem si gannaaw ñu ngi si digga bi ñu ngi si kaw we don't know. All because of buggee Adama Barrow parce que mënut a yóbbu dëkk bi te fi mu nekk nii dafa am certain people yoo xamee ne people like ñoon Ismaila Ceesay ñu ngi si booram bugg a enjoy bugg a ñun si seen enjoyment bi ñun ñu deeyaale si. I miss you Anna Bakaw sis F Sabali maa ngi nii nama naa la Hadi baylo ba maa ngi nii. Xam nga dafa uppa so ñu ñoo war a try ñu come together. Xam nga suñ ñëwee together we can make this change and we don't have to entertain Adama Barrow with this constitution parce que make good ben sense. Constitution boo xamee ne yow da nga bugga pour ñu def retroactive lam lañ ko dee ooye xaw ma yow da nga bugga pour ñu delloo affaire si baax. Who is Adama Barrow for us to do that? Adama Barrow 10 years doyut ko. Si ko xamee ne yow nekkuloo you don't even know how to govern. soo gisee ñu nekk in this mess Adama Barrow moom moo tax jël ñoon Sidi Njie ñoon Fabakary Tombong Jatta. Imaginal the disrespect to the people. Waxuma ne ñooñu noonu deserving to work in government. Why not in this government? Because government being in ñoo ko xeex as people trying to change things because ñoom ñoo taxawoon di ñu deny that progress buñ bëggoon for Gambia. Waaye ngeen ñëw ngeen nga mu dem mu def ñooñu léegi ñooñu ñoo nekk freenam. Jamfaakat kenn du ko def president. Betrayer kenn waru ko entertain in the highest office si dëkka. Waaye bugga ne ñu respect ko bugga ne ñu ko Mr. President bugguñ kenn wax ko dara te ñi ko wax ni yëpp is people around him that wants to stay and keep enjoying the national cake by themselves. Bugguñ kenn bokka si. So buggee bokka danga am pour join leen to bokka si gravy train or whatever pour them enjoy ñoom wante ñoom duñ wàcca bàyyi la ñoom duñ accept without you joining them. And then buy naxaate bi and then buy this waste of time, this dragging di ko def muy gën a metti for us. There's no reason for it to be like that. We can make change if we all come together and accept ne Adama Barrow is not the right person for Gambia. Ngeen try ñu seet nu ñoo mun a def to either come up with a coalition su nekkee ne UDP again bi dinaa ko wax about UDP. I've said it earlier because of time boobu suma internet bi mu ngi dem in and out mënuma woon a wax foofu noonu but I believe ne xam nga pour man ni ma ko gisee man I'm just speaking my opinion. That doesn't mean to say ne naka tuddaati they have to go for it. Why as a Gambian dama feel ne Honorable Ousainou Darboe, you know, I respect him, I appreciate everything lu mu defal Gambia. When there comes a point in life when things should be beyond dafa ne war a nekk not it doesn't have to be about you. Su Gambia nangu woon man dama dee seet di nga man suma dee def suma dee dama dee bàyyi xel like again comme suma duggee yee ma gis let's say for instance ngeen dem What's on Gambia. I'm just giving you a random example nii or ngeen dem let's say Kër Fatou ngeen dem ngeen xool comments yi dee leen dee bàyyi xel si comments yi. I'm giving this to UDP. Dee leen dee bàyyi xel si comments yi and don't take any comment as ne borom dafa soxor or ñii they are anti UDP and ñii bugguñ UDP. Did it dama leen ñaan it's not about that. Gis nga dëkka soo amee dëkka boo xamee ne maturity level
egut certain area bu egut fu mu war a àgga yow da nga war a dox ak ñoom pour mun a am yow li nga bugga Ousainou Darboe doesn't have to be the president of the Gambia pour mu am the recognition that he deserves su to nekkoon ne parti bi rek la then dina doon nekk president no doubt why unfortunately Ousainou Darboe dafa need more than just UDP to become the Gambian president te booy man ni ma ko gisee yee suma observe lu ma observe laa nekk di wax nii de ni ma ko gisee yee Ousainou Darboe pour mu nekk president Gambia dina métti because again comme ni ma leen ko waxee man dama dee déglu wax yi dama dee dégg wax yi dama dee bàyyi nit yi seen xel yi ak lu ma du nekk Facebook yëpp ku ma waxal outside of Facebook nga call ma happen to speak with you which is not every time su ma waxee yow trust me Ousainou Darboe xaw ma keneen di wante Ousainou Darboe du nekk président non UDPians laa nekk di wax non UDPians laa nekk di wax bëgguñ Ousainou Darboe as president te loolu noonu UDP da ngeen ko war a bàyyi xel su nekkee ne da ngeen bëgg a forcer UDP honorable Ousainou Darboe ngeen bëgg a koo push ne moom fu mu jaar moom mooy nekk seen parti flag bearer bi moom mooy nekk président di ngeen cause Gambia te di ngeen cause seen boppa because Gambian bi Gambian bi dafa bugg a dee toroxal boppam Gambian bi dafa bugg a toroxal boppam te du mind whether legacy moo fa da nekk for the next 20 years as long as ne ñoom liñ bugg a gis nañ ne Ousainou Darboe is not the president so ñun ñoo war a come together yeen UDP ak ñun ñëpp ñi nga suma maas gi nga xamee ne I will never accept Adama Barrow as my president even though no duma ko ever accept as my president even though acceptal naa ko Gambia waaye ñun ñoo war a come together ñun mi nga xamee ne feel nañ ne we deserve better including UDP yeen seen boppa because yeen are the main party in Gambia ngeen come together honorable Ousainou Darboe mu wàcca mu jël baatin bi mu jox ko keneen that doesn't mean to say ne nakal tuddaati lum bugga du ko gis because moom Gambia bu dem moom moo nekk dream am dafa bugga gis Gambia to become the Gambia that he wish for the people he doesn't have to be the one doing it. It could be Talib Bensouda. Dama isi Talib Bensouda because moom moo nekk the one that is trending. So dama isi Talib Bensouda. Talib Bensouda is like a promise for the Gambian people. Nekut ne moom moo nekk the best for Gambia. The best out of the best amongst all Gambians. Why the money right now at this particular time? ñu ko accept ñoom ñoo bari. te li ngeen si mun a génnee as advantage comme ni ma leen ko dee waxee soo gisee legacy Adama Barrow mu nekkoon di wax noonu di wax ne ba Adama Ousainou Darboe dee dodi fit bi mu dee waxee noonu dafa feel ne dafa bugga it's a manipulation gis nga naka lañ ko dee waxee there's a word for it lu ma try pour ut what's the word again word with them na dafa play, let me just say it like this, dafa play a mind game. He's very manipulative. Parce que xam na ne dafa am ñu bari ñu mere Ousainou Darboe. So lim nekka di def moo nekka ne moom mu ngee ñaan yàlla Adama Barrow mu ngee ñaan yàlla yéen ngeen wax ni Talib Bensouda du fi nekk président waaw Talib ñun Ousainou Darboe lañ bugga ñun da moo yéen a ngi wax Ousainou Darboe ngeen bugga yéen a ngi ko jox more chance pour mu nekk president because he stand more chance being a president with Ousainou Darboe than it is with Talib Bensouda or Rohilo or Yankuba Darboe simply because of ne ñii ne dañoo génnee weakness am ñoon Rohilo ñoon dama use Talib sa Talib lay gën a use because I'm leaning towards Talib more dañoo wax ne people like Talib Bensouda dafa weaken moom dooleem bi because ñëpp dinañ xam ne soo gisee Talib Bensouda advantage bi si moom moo Adama Barrow you will know ne stand chance why because of mere biñ mere Ousainou Darboe everyone is leaning towards Barrow most of them Barrow soo gisee ñëpp di dem Barrow is because of ne Ousainou Darboe su nekk ne bëggul leen a def loolu ngeen def coalition
The coalition be this time, just like I said on my earlier video, it doesn't necessarily have to be in a UDP. You have to lead. Because yen Gambia daf len jox chance. So chance bobu nonu mo neka biñ len joxe pour yen ngeen lead the coalition of 2026. Ñu jox len doole bi ngeen neka ci suñ government offices yi fu neka UDP mo fa upon. Yene na uppa ci place yu bari yena fa nekkon UDP melni comme ne yena nekkon government bi. And then gen misuse ko. We have to be honest. Being ko joxe de ngeen ko misuse no len ko misuse mo neka ne jëlu len the advantage to do what Gambia wanted. They can use your tactical game, which end up costing us Gambians all these 10 years of Adama Barrow. So soon as they dem coalition and we want another person, let's say for instance Masi Esa Fali or even Halifa Saleh come back, Gambia don't ko wara jox ñooñu. Soon that's what we want, to be fair. Because man kena, if I was the power for Gambia, both UDP and Barrow wouldn't have dinko wax right now for the next 10 years. Because then I want to learn, it should be a punishment for the two parties. What will reward someone who cost you something? Why so what the comparison between UDP and NPP, then obviously UDP is the one to go to. Why so tamid at Ousainou Darboe, Honorable Ousainou Darboe, with respect, mom gis na ne fim nekani party bi come ningen am your internal issues and all this problem that is happening in your party, yene gi gis na mu nge cause more issues. Ousainou Darboe dafa wara wax ne mom tamid, you know what, maybe it's time for us to till 2025 time bi ngeen def sen Congress party bi pour def voting mom mu gena dafa need to watch her. And to me, man, that's my honest opinion. That doesn't mean to say I don't want him to be a president. If Gambia would have accepted him, man, I any reason to ban ko. Why come mom defna a damage that cannot be fixed? Then the fair pour mom okay film nekani harama joko people like ñun Talib. The Talib Bensouda mangi dega ben message am. Man ama feel that message what ko wanna even gain it because li xew mo nekani comme ni ma len ko waxe the more yene nge entertain di wax ne Talib Bensouda is not the right person. Hana ñun amuñ keneen ku fa nekk Talib Bensouda. Bu leen seet UDP ñaan naa leen bu leen seet yen li ngeen buga right now. It's not about yen lu ngeen buga. It's about what Gambia wants. Déglu leen people bi. Bu leen nekk di déglu within your little groups or 10,000 group of people. Gambia is 2 million people. So, su nekkee ne Gambian bi yéen a ngi dégg ci seen friends yi yéen a ngi dégg ci seen friends yi o soo leen demee ci seen Facebook yi soo leen demee ci comments yi yéen a ngi read ñu ngi wax ne Ousainou Darboe ñun bugguñ ko ñun kii lañ bugga lean towards that because da ngeen war a salvage Gambia. Gambia is in your hands. Te the more yéen a ngi dëgër boppa ne yéen doo leen accept no one except Ousainou Darboe, then loolu noonu is unfair to the Gambian people as well. Because yen waru leen a force people ne dañ wara jël Ousainou Darboe or nothing. Te yen da ngeen wax ne yen da ngeen bugg a Gambia pour ñun ñu dem ci kanam. Te yen xam ngeen ne ki ngeen fa teg the more mu fa nekka the more power bu moo am dina gën a destroy suñ dëkk bi. Dama leen ñaan ngir Yàlla Gambia especially UDP focus leen ngeen seet nu ngeen a def as a party. Ousainou Darboe mun na moo dox biir State House. Su fa nekkute vice president or nekkut for anything mun naa nekk advisor to UDP president. Doole bi moo am Ousmane Sonko doole bi mu am Sénégal tey ñëpp a ko respect ñëpp a ko jox cër ñëpp a ko admire simply because of ne defut ne waaw man su ma nekkutee president then don't buy or whatever how ma nu fa taaju don't buy nekk president because I wasn't following it. But dama admire the way the maturity. Because the maturity shows ne mom Senegal moo ko gënal boppam. Te right now ñu noonu lañ war a doxee as people. Senegal Gambia daf ñu ko war a jaral. So su nekkee ne ñu ngi am problème with Barrow te Barrow mu ngi bugg a yaaxa suñ dëkk bi yaaxa na ko anyway. Waaye pour salvage ko añ leen seet na kan moo gën out of after Ousainou Darboe kan lañ war a jël ci seen parti bi. Kooku noonu mu ñëw mu try mu génnee ñu ci this mess that we in.
People like Taliban Suda can do it. Man, poor man Taliban Suda can really do it because gisne nyum fataju because UDP supported and other people from other various parties being supported for the mayoral lifin bi election bi. Gis ngeen lum def te gis ngeen liggéeyam te gis ngeen his transparency gis ngeen yërmande bim am pour Gambia. So man gisuma any reason why people ñu nga xamee ne within the party UDP party ñen ci seen boppa yene attack seen own candidate digal seen own member of the party because yene ngi feel ne kooku dafa bugg a jam fa parti bi. Yene ngi feel ne Taliban Suda dafa bugg a jam fa parti bi or dafa bugg a hijack seen parti bi. Li leen dal si Adama Barrow is a completely different ball game from Taliban Suda. Taliban Suda namut dara. How mako on a personal level musuma ko gis musuma taxawa mom waaye dama ko wax exactly comme li ma dee wax ci Essa Faal ñi dañ doylu because they are educated dañ am privileges because dañ jógee ci kër yu baax te seen parents yi or dañ ko make in their lives. Taliban Suda xiifut Adama Barrow dafa xiifoon. Taliban Suda amut any reason pour mu greedy su nekkee president because nekkul ne dafa nama anything pour mu war a warrant ko pour mu war a be greedy. So Taliban Suda li moo defal Gambia gisuma waxuma Essa Faal merci Essa Faal we can do it if we give him a chance. Waaye comme que yéen seen parti bi moom moo nekk the biggest numbers in Gambia UDP then jël leen people like Taliban Suda ngeen def ko seen party leader. Mu invite other people like myself, people from other parties, ñëpp dinañ ko join because he is a likable person. Te dafa am yërmande. Kooku du Adama Barrow. So bu leen feel ne lu ñu dal si Adama Barrow mun nañoo dal si Taliban Suda ba tax yéen ñëpp ngeen ragal o yéen ñëpp ngeen start di go against him. It's really, I don't know, Talib wante xam naa ne it must be really difficult for him right now. Muy wara nekk si biir parti bi, muy feel awkward. Because if I feel that some people don't trust him. Xam nga, some people don't trust him or some people might be thinking ne moom dafa bëgg a ñëw jël seen parti bi moo tax mu ngi wax ne moom amul intention to form a party, moom amul intention pour def lii. He needn't have to explain all those things because it's laughable. It's really sad. Because this is the same party. Yen yena boka party bi. Yen dengan ko wara may fit. Hamga. Te Ousainou Darboe at some point in 2025 or Balasen Congress be at some point mom si bopam Honorable Ousainou Darboe with all due respect and me respecting you as Kilifa Sidika. Gambia munge suux. Gambia munge lose identity as a nation. Suñ nit yaa ngi dem ñu ngi yahoo. Suñ generation xale yi ñu ngi lose all hope. And in order for this pour mu mun a ñu salvage dëkk bi Honorable Ousainou Darboe xam nga ñaan naa la ngir Yàlla man tamit this is coming from me. Nga def what is right and what is right is moo nekk ni fi mu nekk ni your time is up. Nga abal keneen moom mu ñëw nga invite keneen moom mu dugga si. Xam nga it's not this Gambia is not a njukal, it's not delloo njukal, it's not about ne naka tuddaati ku defal Gambia dañ la war a delloo something. No, what the demee noonu. Xam nga te man ma feel ne njukal bi jox nañ la ko because when the coalition 2026 xam nga 2016 bi mu ñëwee Gambia yëpp rooted for you. Te man xawma la woon why I rooted for you. So Gambia did what we can on your side. So fi mu nekk nii yow yaa war a salvage Gambia in order for yow nga am a nice legacy for Gambia danga war a make sure ne nga salvage Gambia through your party. Nga put someone forward so that way kooku noonu mu ñëw mu salvage dëkk bi yow nga mun a am the legacy that you wanted for yourself. If not, I promise you UDP, and this would be detrimental for even myself. So len defee be Adama Barrow Ousainou Darboe mu dem election with Adama Barrow dina ko win. So gisee maa ngi wax dina ko win because Gambian bi maturity in politics mutut.
te dañu dee nax imaginal last election bi ñu ñoo yóbbul ay donkey carts ay donkeys si villages yi village yi foofu lañ doon yóbbu seen mbaam yi yow joxuloo ñu dara ñun Fatou Ba di dem si meetings yi xaw ma seen meeting naka lañ ko dee ooyee du meeting seen what do you call it du seen campaign bi wante suñ demee seen comme suñ maybe seen meeting yooyu noonu comme suñ demee seen political rallies waaw rally bi ñu leen a jox ay sujeer ay kudu nga xam ne suñ maturity in politics bariwut so Ousainou Darboe dafa war a am pour wàcca mu abal keneen mu ñëw su ko defee kooku salvage Gambia through moom lightam through his light. He's got so much to give, but that doesn't have to be, we have to call him Mr. President. Hamga, te man dama believe ne lolu nonu, so len buge mu happen, it has to come from people like Talib Bensouda. Talib Bensouda mo ame. Alimatu Job, greetings, suma sis, nuyonala salam. Hamga, Masi Talib Bensouda would do wonders for Gambia. Masi Essa Falbi would do wonders for Gambia. Dumawa Halifa Saleh, because Halifa Saleh is almost the same age as Honorable Ousainou Darboe. Want to steal, you know? Mom wouldn't call you a fair chance because mom proved na bopam to the Gambian people. Halifa Saleh. So it is what it is, and the need pour start to think in these lines or in this way pour ñu mëna salvage Gambia and stop thinking like ne dañoo digger boppa or UDP da ngeen bëgga digger boppa wa ñun Ousainou Darboe is our flag bearer. If it's not Ousainou Darboe can do ñu lead, well can do leen lead wante Ousainou Darboe yeen rek mënu leena def Ousainou Darboe president. Te den su nekkee ne yéen da ngeen forcer Ousainou Darboe mu nekka ngeen yóbbu ko as your flag bearer ba time election jot naka tuddaati what's the name Adama Barrow mu win election bi yéen amatu leen benn right pour wax ne Gambia li yéen a ko teg seen boppa because yéen tamit you would be part of the blame parce que gis ngeen what is fi mu nekk nii si yoon bi ñoo jaar as Gambian people gis ngeen nuñ soonee ni ñoo doxee gis ngeen difficulty bu ñoo dal. Yen tamit ngeen am a role to play, and that role to play is not to impose anyone on us, but to accept what is happening, ngeen make a way, ngeen meet ñu halfway. You have to meet the Gambian people halfway. The Gambian people behind the legacy is not good for us, but because of they feel they amuñ choice, they rather go with legacy than go with UDP. So if you want to win the non-UDPians votes, then ngeen wanna meet those people halfway. How do you meet them halfway? Ngeen def ñoom tamit liñ buga because yeen joxoon nañ leen li ngeen buga ngeen indil ñu Adama Barrow. So do leen nekk di impose Ousainou Darboe on us, impose Ousainou Darboe su nekkutee Ousainou Darboe Gambia du mun a dem nakal tuddaati ñun we want Ousainou Darboe. I want Ousainou Darboe for you. But unfortunately, UDP cannot take Ousainou Darboe to the State House by themselves. Yeen you cannot do it by yourselves. You need us. You need other people. Man mom suma nekon Gambia, I'll be voting for you. Why come kaneko mafate other people are not ready to prepare pour jox Ousainou Darboe the chance, let Ousainou Darboe step down, mu jox other people opportunity. Su ko defee Gambia dinañ at least gisee that person differently. Maybe duñ ko xoolee as a UDPian, duñ ko xoolee as a Gambian because that's how people, man suma xoolee Talib Bensouda, I don't see UDP. I don't see UDP. I just see a Gambian. So ligen buga from other people. You know, so manama feel ne situation bin nekani, we are in it, wanted again ampul start to think about it as UDP. Fan le ñoo wara dem at least in the next 2 years before election be jot. Ngen work out how things are going to work out for the sake of Gambian people and not just for the sake of UDP. Because man hope bima amon 2021. Kuma waxon ne UDP duñ win election bi dama la wax ne danga fen. Because there was no way Magis Ousainou Darboe nakal tudati Adama Barrow mu nekkat ci State House bobu nono. Wanted better bima am dama better ma tid ma shock ma feel like the whoa Gambia diga suñ maturity dafa des. Naka la ñoo joxe Adama Barrow another opportunity pour nekk suñ president for the next 5 years. Si ñoo xamé ne 1+1 sa xamut ko. So one if anything goes wrong, it would be us. The Faneka UDP and you will be the main one to be blamed because I'm getting Gambia munglena neka di jox. Hamga Gambia nge wax.
buguñ Ousainou Darboe excuse me for calling him Ousainou Darboe because mun na ma papa mun na ma maam waaye dama ko just use rek as because mënumaa nekk di wax honorable Ousainou Darboe honorable mënumaa nekk di wax loolu noonu so dama ko simplify rek ngeen baalal ma si addressing him with his full name like that because dama ko jox respect xam nga waaye tamit doo leen nekk di wax moom lañ bugga Ousainou Darboe lañ bugga te yéen a ngi dégg yeneen nit yaa ngi wax bugguñ Ousainou Darboe ngeen déglu gis nga dëkka du comme li ma dee wax Adama Barrow moomut Gambia pour constitution bi nekk di ko favor gars yi di ñu isil this insult naka tuddaati constitution bi nga xam ne is almost like an insult to us Adama Barrow moom loolu fan la ko wéer ne moom dafa war a toog Gambia for 20 years or moom dafa bugg a toog for extra 5 years after 10 years xam nga so ñun tamit dañ war a be flexible dangeen war a be really flexible and stop attacking this Talib Bensouda UDP bàyyi leen Talib Bensouda bi ngeen naa nekk di attack some of you guys I'm not saying all of you wante xam naa ne some people are not happy with him yéen dangeen ko war a uuf seen doom la si biir UDP la juddoo uuf leen ko moom nekkul Adama Barrow ngeen gis potential am ngeen gis li mun a isi si parti bi ngeen gis nu mu leen wiinalee soo gisee ngeen win nekkul ne UDP dañ win mayoral campaign bi because UDP ngeen no da ngeen win because of ne ñu bari dañ like Talib Bensouda moo tax ñu votal leen it wasn't because of ne you were special parce que liñ jógee si problème biñ jógee one time boobu noonu at Banjul and all that stuff because of Rohi Lo dafa def dara so jéem leen a try ngeen change your ways and accept and start talking realistically what is possible rather than imposing and try to impose Ousainou Darboe on the Gambian people ne by force su nekkutee Ousainou Darboe then ñun duñ am yéen dooleen naka lañ ko dee ooyee you're not going to budge loolu ban façon politics la xam nga man daal this is my opinion and you know lu ma bëgg a wax dafa bari wante I don't want to be here too long and this is my first time coming in a very long time so dama ko bëggoon a make mu very brief nga xam ne du be too much waaye dama feel ne rek ne there's so much that Gambia needs to be thinking about fi mu nekk nii and we need to really try and fix this by making sure ne Adama Barrow mu dem 2026 and bu leen negotiate with this draft constitution bi ñu jox nii is nonsense because naka tuddaati Ismaila Ceesay gëmut ko moom gëmutoon this draft constitution tey la moo toog di wax ne waaw lii nii the retroactive clause bi fa nekka loolu is not fair to the president and da but 6 years ago yaa ngi wax different yaa ngi wax ne kooku was clueless kooku xamul dara xam nga so dafa sad pour ñu mel nii ñu ngi go on di continue with this type of attitude and almost like it's a game. Hamga, swing life is not a game. Life is not a game. Life is serious. Hamga, and everyone should live it in a way that is nakaling ko de oye. Lu dignity. Lu jering. Lu nga hamene nit ki dang ko danga look back and wow, you know what? I really did spend my life hamga. Lu ko jar. Why every time you look back, someone asks when I look back 22 years or 25 years ago in Gambia, bente mununyo be what we want to be as Gambians because of people how many they are in charge of our country. Nyum def just for their pockets. Adama Barrow mung fa agay ni rek di leka comme ay doma. Mununyo halis bi mungi bari ci sen bot bi. Adama Barrow mungi compter ay millions of dollars. Daf dee gis xaalis du dee mun a understand ni lii yëpp man maa ko control te ku musta am $1 or $1,000 musta nekk si sa bank account ngay téye ay billions every single day you in charge of so loo wax loolu moo dee am tara loolu dafa neex doole dafa neex power is very 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 fun ku nekk a bugga power you know so ngeen war a try ngeen génnee Adama Barrow fi mu toog noonu raaju si suñ state house boobu noonu ak biiram bu rëy boobu ak yuutam yooyu noonu nekk di destroy suñ dëkk bi ngeen toog foofu di ko entertain ngeen tig ne this is fun it's not fun yéen a ngi destroy suñ life yi and people like that ñu nga xamee ne yéen a ngi nekk si suma age group da ngeen need to really start looking at yourselves dañ need pour xoolaati suñ boppa ñun suñ waxtu jeex na fi mu nekk nii lu ñu dese bareetut Legi Fimnekani is more closer to the grave than we are as lives.
so ñun dañ war a nekk di watch out sa doom yi ñu ngi fee bàyyi ëllëg soo leen fi bàyyee ban façon dëkk lañ fee la ñoo dundee xam nga would they be able to support themselves comme no Adama Barrow day xalaatee doomam yi di leen yóbbu ay America ay international schools ñuy dem why can't you think the same thing for your own children why don't you want your kids to benefit from something that is really going to be something loo xamee ne so yow soo fi jógee sax ñoom duñ suñ la missee sax is because of diggante yaaya doom la o papa doom la why not ne because of ne dañ feel ne wow ñun nu ñoo mel seen life yëpp mu ngi jaxasoo xale yëpp amatuñ future dama dee xool Gambia suma ronga ñi bugg a rot because of the amount of there's no hope why mu war a demee noonu xam nga so I can change the dohin bi moom moo war a change and the mindset should change and stop entertaining this Adama Barrow stuff xam nga génnee leen si ko di ko entertain di ko def mel ni comme ne naka tuddaat dafa deserve to nekk in our country for all this while ba pare bente ngeen bu ko jot doole pour moom mu nekk di yóbbu constitution am boobu noonu si suñ parliament bi ngeen ko entertain let the Gambian people come out and stop him da ngeen am all right to be able to stop the guy we are citizens bu leen allow this guy mu nekk di ñu abuse through his naka tuddaati powers because of mu ngi am constitution bi mu ngi ko back lu mu def rek ñu ne waaw naka tuddaati président la moom daf ko deserve o moom moo ko xanaa moom rek moo nekk doomi Gambian xanaa Adama Barrow rek moom moo nekk doomi Gambian o xanaa ñun dañ fi nekk rek pour entertain Adama Barrow with his cluelessness muy abuse the Gambian people simply because of ne dafa am few people around him that is backing him añ leen jógee si liñ nekk añ leen waxante dëgga añ leen try to fix what we broke ñun ñoo yaaxali this is our fault for anyone that never listened when suma maski when we started the yuhu di wax Adama Barrow this Adama Barrow that everyone was being quiet about it di wax mel ni comme ne Adama Barrow was the it ñun ñëpp fekk gisoon nañ what was coming Astaghfirullah suma darling Sehu said li astaghfirullah bes suma joine Adama Barrow that day mom it would be my last breath wow suñ ma promise on it would be my last breath sa man gor la man duma mëna join Adama Barrow doesn't deserve me man Adama Barrow deserve ma people manama feel ne I'm too good for Adama Barrow's NPP not ne because dama leen gën waaye dama feel ne Adama Barrow soo ko toppee rek dafa fekk nga bañ sa dika te man bañuma suma dika ama soo déggee ñu ne man one of those patriotic Gambians man loolu laa manama bugg a Gambia si suma biir xol bi so man munuma support Adama Barrow because dama feel ne Adama Barrow deserved suma wii Barrow daal si 2026 ba fala em ba 2017 foog na I don't even know when I came out for him but that's when was the last time you know why dama feel ne rek ne we need to do something guys let's come together let's fix this problem being in is a problem and we need to fix it and if you ko fix it I promise you dina enjoy 2026 Gambia dina joy te joy boobu noonu is going to be worse because dina fekk ne léegi Adama Barrow dafa over indulged into power doole bi jël na ko to the point ba nga xamee ne léegi du mun a tee du doylu comme li ñu dal si Yaya Jammeh dafa am doole dafa am fu ko dee emal soo gisee ñu ne 2 terms dafa baax su ko defee nga xam ne doo over doole bi du la dugga too much parce que nguur dafa neex doole dafa neex lii laa bugg a lekka ñu isil la ko it doesn't matter what time of the day or night you want it ñu isil la ko you have a 24-hour chef mu ngi laa toogal soo buggee génna sa jabar moto yi ñu ngi ko wii fu mu bugg a dem ñuy wàccee nit si ko tali bi ku nekkaa bugg a jaama boobu taranga boobu ku nekkaa ko bugga te loolu noonu it's up to the Gambian people pour ñu wàññi ko dañ ko war a wàññi su ko defee ku toog daf laa óor ne you know what when I'm here I serve my 2 terms dinaa dem if I'm lucky to serve 2 terms if I'm not lucky ma dem waaye soo leen ko fa buggee teg mu nekkaati fa another 10 years Gambia maa ngi leen a waxal de dama bari wax nag si politics dama bari wax because duma dee mun a keep my opinions or my thoughts si suma boppa man noonu laa mel man duma dee mun a su ma gisee dara
I'm not scared to speak out. I don't watch any eye. Duma de hol nit botam pour mané li suma ko waxé yé dama ko wax how it is. Bañuma si enemies kuma bañ, bañuma si kuma buga, because it's not the point. Man, I'm not here to impress. I'm not here for you to like me. I'm not here for you to tattoo me. I'm just speaking my mind because I'm a Gambian and I'm a feel ne ñun ñep dañ deserve better. Te waruñoo nekk in a situation where someone is imposing themselves on us. Ñu ko entertain si ko xamé ne mënu dara. Mënu dara xamu dara. Ngeen bay ko fofu nonu mu tok 10 years. Imagine li su nekkon Senegal. Adama Barrow du tok 2 days dem na. Li su nekkon Nigeria. Adama Barrow, because he's not educated. Jangut. Adama Barrow amul understanding of governance. People like ñun Amad Ba, these are millionaires right now. Xam nga daf dee mel ni ko dama jealous o añaan xam nga Gambien bi te ñu ne dafa añaan moo tax danga añaan. It's not añaan, it's like it's not fair on us. Xam nga lii suñ boss la ñun ñoo ko moom. Adama Barrow mu génne ka di jël we giving him everything. Xam nga how much more do we want to give the guy? How much more is Gambia gonna sit by and watch this guy just keep taking from us? Till when? Hamga, na dafa doy. 22 years ku ñu waxoon ne Adama Barrow su ñëwee in 2016 moom tamit dina am 10 years te su amee 10 years dafa nekk di wax ne waaw man dama bëgg moo. Kan moo ñu doon wax loolu noonu by that time ñu gëm ko. Si ko xamoon ne ñu wax na ne man xawma politique sax. You know, that's sad. I really feel sorry for us. And I hope the Gambia will really fix this problem. Fix. And it's about time for Gambia you start the protest without needing to go and seek for permits. Niru len pour seek for permits. Jinga niki so buge dara. Nga buga ko. Mu degu si yow. Nga min ko. Do dem di wa dama buga permit. Jox len ma permit. So ko defé ñu dem ñu jox excuse. Why should you ask for permits? Them len together ñu wax liñ wara wax ñu ibi suñ WhatsApp group si ngeen dem ñu def li ñoo def ñun ñëpp ñu dem si National Assembly bi comme lu concern Gambian si def o ngeen dem State House bunti State House ngeen wax Adama Barrow ngeen téye seen placard si ngeen wax li ngeen bugga si Adama Barrow lu mu war a def waaye comme ni ma leen ko dee waxee bentey jëlu leen fiti Adama Barrow bi Adama Barrow bentey fitam bi demut te fitam bi dafa war a dem da ngeen ko war a tiital dengan wara def Adama Barrow muy ragal ko xamne yow mënuloo dang doon duga ci ron table Ousainou Darboe bi koko tay mo am fit suñ kaw ni di ñu disrespect like this Gambia ngeen ko entertain di ko entertain ba 2024 bente yene ngey wax affaire yi Adama Barrow muy tok di ñu indil ay constitution and ñu ngey still entertain li xana gisulen Kenya luñ def gisulen Kenya lan lañ def. Because the power belongs to us. Kenya, they're not there entertaining anyone. They want to wow, Monica president be doing gena, doing ragal, doing ni, doing na. No. Bingen jele pare pour jël dole bi from Yaya Jammeh, the most powerful man in Gambia. Dañ ko jël peacefully. Why ñaka dego bi nekk suñ bor, mota it is impossible pour muna def Adama Barrow mu fitam bi di dem mu ragal ñu. Dengan ko def mu ñemeñ ñu dengan ko def mu yap ñu dengan ko def mu am fit lolu is our fault man I played my part because wonon na ko ne man si ñu nga yap man duma si boka even though munuma si dara I cannot go and scold di ko def ni nako génnal si togu bi munuma lolu waaye suma amone 100 million of us dina ko don def because man ragaluma ko in as much as ne moy the president but man ragaluma ko. It's not about nakal tudati respect la ko just simply because of the Gambia daf ko respect president Gambia la. Why man if not I don't have any none whatsoever. Recognize sumako respect tumako te so gisee sa yima de wax bente ma de be careful li ma gene suma gaming bi because buguma wax mu sound disrespectful. Why di kon Adama Barrow man awma anything luy gene suma gaming bi mu nekk with respect parce que deserve with respect. Zero respect mom la deserved from me because Adama Barrow daf ma buga toroxal Adama Barrow daf ma buga abuse Adama Barrow dafa buga suma doom yi ñu sona mom mu nekk ci taranga for the rest of his life
loolu is unfair. That wasn't man nekkul loolu nekkul doon suma contract pour man ma toog Adama Barrow di ma abuse moom muy am taranga di dem ay di sàcc suñ kër bi justice chief justice residence bi nga def ko sa kër loolu noonu Gambia yëpp da nga war a dem si parliament bi nga ne ñu change loolu noonu warutoon a am that nonsense boobu waruñ ko koo jox and then the simple fact ne su retire yee ban président moo retire Gambia Jawara bi mu retire yee joxoon nañ ko security yes for sure xaw ma ndax joxoon nañ ko ay chef waaye yow mu ne moom dafa bugga pour dem every 3 months ñu laa yóbbu ngay tukki di dem fu la ne after presidency after yow taranga bu la Gambia jox yépp nga sampa Mankamakunda yaa ngi am kër everywhere xam naa ni America yëpp am nga fa kër léegi i Sénégal yëpp am nga fa kër yu nga am Gambia aleel bu nga am buñ la jox loolu yëpp doyut Adama Barrow you still taking from us so yow da nga foog ne taranga daal Barrowkunda yi Adama Barrow foofu la sampa baax yow da nga foog ne yow dañu gën a am fayda or yow you better than us or what Adama Barrow it's time for people to start telling him what lum need to dégga and stop the sugarcoat the words or start di ko di mel ni comme ne ñun lu ma bëgg a wax sax mënuma koo wax who is Adama Barrow kan mooy legacy bi bëgg a yàpp ni kii fii ni di jël lu nekk ñu ko jox di ko jox mel ni comme ne moom daal moom mooy nit ñun ay rappelé lii yabaate la de Gambia xaw ma nag yéen lan ngeen si wax man daal nii laa ko gisee yabaate bi daal uppana and it's nonsense and it needs to stop and people need to get up ngeen start to think the bigger picture xam nga ñu come together su nekkee ne ngeen a def coalition ngeen def coalition su nekkee defu leen seen coalition xoolal ñun suñ maas gi we will never vote ñun diaspora bi ñun duñ ever vote ak lu ñu Adama Barrow wax yépp li ñu Adama man suma jógee every day time boobu noonu ñun dañ daan jóg di wax ne lan la diaspora bi wax waaye tey amatut suñ njëriñ ñun daal nii da tut ñu so mu ñu start di ñu xoolee like we nobodies kooku noonu moom ngeen jox cër moom ngeen jox respect moom ngeen def nit suñ doom yaa ngi dee lopitaan bi ku fa dem dee jabar bu biir nga dem fa di wasin nga dee ku am feebar nga maa ngi am suma benn mbokk mu ngi dem Sénégal not too long ago because mu ngi feebar xaw ma scan bu mu bëggoon a def it ji sax munul koo def biir Gambia because mu ne scan boobu noonu amul Gambia Sénégal la war a dem pour ñu scan ko ñun amuñ dara but yet yéen a ngi am xaalis bi pour jox Adama Barrow $150,000 dépense a day waaye ñun ñu ngee dee loolu ban what type of bugga sa boppa is this what type of ñaaka fayda is this as Gambians what type of people are we as Gambians ñun lan moo ñu jot lan moo nekk the problem of the Gambian people man loolu laa munta understand I feel shame to call myself a Gambian dama rus su ma mënoon a change my nationality I would have done it because ñun bugguñ suñ boppa dañ dee xeeb suñ boppa and dañ suñ naafeexa bi moom moo bari xam nga waxkati dëgga yi baalal leen ma si ni ma ko waxee because bari wuñ fa nit ki daal moom sa soo gisee nga wax dëgga daal dafa fekk it's not affecting you but when it's affecting you dëgga du dee mun a am loolu moom moo nekk number one thing lu ma gis si Gambien bi lu ma observe soo déggee ñu ne kii moom daf dee wax dëgga yow kii moom dafa fair moom daal moom she is always on the right side moom du dee wax fen dafa fekk loolu is not affecting them but the minute mu affect leen rek dëgga amatut fa man loolu laa bi gis Gambia te that's what I've learned about the Gambian people and ever since ma learn loolu si suñ biir si laa start di wax ne you know what as far as I'm concerned man fi Gambia even though I am Gambian waaye dama am léegi suma limits because dëgga moomut ndax dama bokkaayoo bokkumaayoo dama la xam xawma la as long as there is something that is detrimental to me as long as it's something that is going to affect me boobu dëgga amut fa boobu maslaha amut fa I don't maslaha with my peace suma peace is important to me because nit soo gisee yàlla mu def bakken mu def ko fii is because ku jaama la bakken niru dara lu ko disturb lu ko xatal so why should I allow someone pour moom mu nekk si jaama moom mu nekk si fu kurang am 24 hours moom muy lekka lu ko neex di tukki plane taay yu mu ko neexee Adama Barrow lu mu dugga si plane depuis bu mu nekkee président ak tey
yéen ngeen toog foofu noonu rek ñuy tàngal maalo suba di ko ndeewoo suñ ndeewoo yee duñ añ ay nen ay $25 yi xaw ma nen léegi ñaata la Gambia. Why should I be accepting that? Why should I respect someone like that? No, duma la respect, duma la recognize. Even though munuma si dara nak, all I have is just to talk about it. Why man lii laa ko gisee te looloo tax ma step back, and this is comme ni ma ko waxee tey mooy nekk suma last time again pour ma nekk fii nii because I'm not gonna come back. Lii dama ko waxoon rek because mu ma doon xatal mu ngi each suma gaming baa ngi SN. I need to come out and speak about it because if not duma doon mun a relax. Dama need pour man tamit ma wax suma boss. Waaye suma boss bi moo nekk ni Gambia ne ngeen need pour get up ñun ñëpp ñu waxaati defaat comme niñ defoon suñ 2016 bi with Yaya Jammeh ñu génne fa Adama Barrow ñu issue a new president kuy bugga the Gambian people. If it's not Essa Faal ngeen votal Talib Bensouda, or su nekku Talib Bensouda ngeen votal Yankuba Dabo, su nekkute Yankuba Dabo maasi ñoon rohilo yi ñu fa, waaye ngeen make sure ne it's not Ousainou Dabo. I don't have any personal problem with Ousainou Dabo. I love him, I respect him. Bugga naa ko lu nekka di ko ñaanal Yàlla may ko fan bu guddaa wér gu yaram mu gis Gambia bu ees, Gambia bi more proud of. Why? Really and truly